Ladies and gentlemen, welcome to this extraordinary moment, a moment of actual live and continuing history. Today we are marking here in this time zone the commencement of the first broadcast in the Russian language in the Russian service of what was then called Liberation Radio, but soon became Radio Liberty, to the peoples of the then Soviet Union. It was the work of dedicated Americans who had a deep concern for the future of individual liberties, freedoms, journalism, and their fellow global citizens in the Soviet Union. Concerned Leonid Plющ, who was a Ukrainian dissident and a Marxist. And Plющ was lucky. He was a prisoner in the Dnipropetrovsk Special Psychiatric Hospital. But for writing some essays in which he tried to point out that the Communist Party of the Soviet Union was not applying Marxism properly. And the idea that somebody could tell the Communist Party that they were not applying Marxism properly, he had to be crazy, and so they put him in the mental hospital. And word of this was received by the French communists, who read his articles and realized that he was advocating the same things they were advocating. From this, it followed that that most of the French Communist Party would be in mental hospitals if they ended up in the Soviet Union and tried to express their views. So they campaigned, and as a result of their campaign, Plющ was liberated. He was allowed to leave and go to Paris. He arrived in Paris, where he was met by a reporter for Radio Liberty, and the first thing he said was, "I remain a Marxist." Well, Radio Liberty, of course, reported on his arrival and quoted him as saying that he remained a Marxist. This news was immediately communicated back to his former colleagues in the Dnipropetrovsk Special Psychiatric Hospital. And all of the thinking people in the mental hospital decided to have a discussion of the remarks of Leonid Plющ upon arriving in Paris. And one of them said, "Can you imagine? He left this hell, goes to Paris, and he can't think of anything better to say than I remain." Another said, maybe he was crazy after all. Now, I say this. Plющ later, of course, abandoned his Marxist views, but it's also a testimony to the power of Radio Liberty to facilitate communication. С тех пор и до сих пор, конечно, из радиостанций, вещающих из-за рубежа, ни одна не может сравниться с Радио Свобода. Ни одна. Потому что для нас Радио Свобода не было станции, вещающей из-за рубежа. Для нас Радио Свобода это была и есть наша радиостанция. Мы сами могли, благодаря Радио Свобода, говорить со своими соотечественниками обо всем, что нас волнует. Radio Liberty was not a station broadcasting from overseas. It was our station. Особенно мы стали это чувствовать, когда в середине 60-х годов появилось то, что потом зародилось, то, что потом мы сами осознали, и люди стали понимать, как диссидентское движение, правозащитное движение. Я уверена, что быстрое созревание и быстрое распространение идей правозащитного движения в нашей огромной стране стало возможно только благодаря тому, что существовало Радио Свобода. В 80-е годы, когда началась эта самая перестройка, мы знали, я имею в виду мои соотечественники, мы знали, от чего мы хотим избавиться.
но мы не знали, чего мы хотим. Мы ведь не представляли себе ничего другого, кроме того строя, который в СССР существовал многие десятилетия. И тут Радио Свобода сыграла огромную роль. Вы знаете, особая передача была тогда, сыгравшая очень важную роль для многих людей. Вот Дэвид рассказывал, как мы понимали насчет марксизма. Это ведь не только Плющ так понимал. Я тоже так понимала в 50-х годах, что что-то не то с нашим марксизмом, он какой-то не настоящий. Так вот, нам надо было рассказать, куда можно двигаться. И в этом нам очень, ну, я имею в виду рядовых граждан, конечно, не начальство наше, нам очень помогало Радио Свобода. Была замечательная передача, которую начал, увы, тогда же вскоре скончавшийся Борис Шрагин. Она называлась «Демократия в действии». Это была программа, которая рассказывала нашим гражданам о том, как какие-то проблемы решаются в демократических странах. Например, как работают муниципалитеты. How does a municipality work? Как проходят выборы. How elections are held? Как решаются трудовые споры. Он рассказывал на примере Америки, на примере европейских стран. Это была огромная школа обучения демократии всей нашей огромной страны. Представить себе не можете, как эту передачу слушали. После смерти Бориса Шрагина в 90-м году эту передачу продолжила Лариса Зеницкая, она сегодня с нами. The power of radio itself is unique. I spent 10 years, as you know, at National Public Radio as president of the radio directly for most of that time. Radio is an extraordinary instrument of reach because you cannot see it, you cannot read it. It becomes very much a mass medium of the imagination. If you have powers of hearing, and many people don't, but for those who do, it can create a complete conversation with yourself in a way that almost no other medium can. It becomes very intimate at the same time that it's a mass medium. Its power is extraordinary to help people reflect, even as they hear events which distract them, even as they're alone, or even as they're with other people in a conversation. The radio can be there for them in a unique way. And so the power of liberty, which will continue in shortwave, going across now to 9 time zones of the same expanse. They just changed the time zones a few weeks ago to make things more interesting. The radios are there, and the voices will be there. Thank you very much for being here with us today.